speak in English, and then part of this event will be in Greek, but most of it will be in English. So I would like to welcome everybody. My name is Maria Georgiadou, and I'm the Managing Director of Cyprus Seeds. And it is a real pleasure to welcome today two renowned experts on the matter of discussion, which is technology transfer, and to also welcome you. It's a very difficult day for everybody, so I appreciate your presence. The idea today is to spend an hour and 15 minutes to have a dialogue more than anything on what technology transfer is and why is it important to commercializing scientific research. We at Cyprus Seeds chose this topic because we have to deal with it in the content of the Cyprus Seeds program, and then because we invite people from our network to support those teams in the program. We thought that it might be useful if we do this public event to share the knowledge with more people beyond the Cyprus Seeds program. I would like to also thank DGIN, the European Digital Innovation Hub, which is supporting this event. And I would like to invite Vasilis Tsakalos, who is the Director of Research and Technical Support at the Cyprus Institute, and also the coordinator of the European Digital Innovation Hub, to say a few words before we continue with the main body of this event. Vasili? Okay, thank you. Hello, everyone. I'm delighted to say a few words as we kick off this seminar. DIGIN, the European Digital Innovation Hub, brings together major academic and research institutions in Cyprus with business support organizations, accelerators as Cyprus Seeds, industrial associations, and other institutions who provide services to small and medium-sized enterprises and public organizations to support their digital transformation. Technology transfer is a key driver and a key ingredient of digital transformation journeys we facilitate as a digital innovation hub. It is not always technology transfer in the form of intellectual property transfer or licensing, etc. Still, upskilling, reskilling, access to finance to initiate a new business, a startup business, are activities that we do as a digital innovation hub, and they have a very significant technology transfer ingredient. I'm also delighted that two distinguished speakers have joined this event. On a personal note, I'm very happy that I meet Yannis Cosmopoulos, a friend of mine and a collaborator since many years, and so this seminar brought us together. Yannis was an invited speaker 20 years ago at a seminar in Greece that an innovation promotion agency I was heading at that time was organizing, and Yannis was already an established technology transfer professional 20 years ago. So enjoy the seminar, and thank you and congratulations to Cyprus Seeds that organizes this very interesting seminar. Thank you. We were going to have Konstantinos Kleovoulou with us, the Director of Innovation of the Deputy Ministry of Innovation, but he was caught up by the Deputy Minister. So he promised to be with us later on to close this event. So before I welcome John Cosmopoulos to begin the event, I would like to also mention to all of you that we are, beyond Cyprus Seeds, innovation partners to the Phaethon Center of Excellence. And I would like to thank the CEO of the Phaethon, as well as John Mavris, who have been very supportive to the organization of this event. So, John Cosmopoulos, the floor is yours.
It's mine. Oh, Margarita will introduce you. Margarita Kyprianou is the program manager of Cyprus Seeds. She will Yes. take 5 more minutes to say what Cyprus Seeds is and to invite and introduce John Cosmopoulos. Thank you, Maria. So, welcome everyone. Thank you, Maria, for the introduction. Just to say to talk about the agenda for today. We will welcome John Cosmopoulos, of course, and then we will have some 10 minutes for the questions and answers. And then I would like to highlight that the next expert talk will be by Sofia Tsakiri, another pronoun expert in technology transfer, and this talk will be in Greek. So, if someone who doesn't speak Greek, you would like to leave because you don't want to listen to Greek language, it's okay with us. We don't, Take it personally. Take it personally. This for the agenda. And, John, I'm very proud to introduce you to this keynote talk and to our event. John has been with Cyprus Seeds since the 3rd cycle of our program. He was a mentor of the Census team from Science Center of Excellence, and one of the team members of the team is here with us. But we have upgraded his role in our 4th cycle, meaning our current cycle. Now he is mentoring all the teams of Cyprus Seeds, specifically for technology transfer matters. I'm saying that because technology transfer is very important for the commercialization journey of our teams, and together with the national technology offices of the research organizations and the central knowledge transfer office of the Research and Innovation Foundation, we combine forces to give the best we can to the research teams. Without further ado, John, welcome, and please tell us a few words about your journey before talking to us about technology transfer, which is based on your experience. I'm going to try various spots. Maybe I'll try sitting first and see how that works. Actually, I'm going to stand so I can see more people. So I did say I'm going to try an experiment. So thank you. I'd like to first thank the host, Cyprus Seeds, for the kind invitation to Cyprus and for the opportunity to interact with the exciting startup teams in the 3rd cycle and the 4th cycle. It's been very interesting. On the topic, we've touched on language. So, of course, I'm going to speak in English, and you can tell I have a native Canadian accent. But when it comes time for questions, if people prefer to ask questions in Greek, that's fine as well. I've in fact had a very interesting linguistic experience in my last few days. I hadn't realized that the Cypriot Greek is as different as it is. So I realized all of my Cypriot friends have been humoring me, and over the years. And so my comprehension has ranged. It's generally been 75% upper level. It's gone as low as 25% a couple times. But we went to the theater last night, and there was a moment when I go, oh my God, it's 0%. And 0, I go, oh no, this is Russian. Okay, thank God. There were two ladies speaking Russian, and I go, okay, it's not below 25, so I'm still at 25. So my journey, I have been working in technology transfer since 1996. I'd like to tell you that I was 19 at the time, but I wasn't. And so I started off working in Canada when it was also a very immature system. The first time that I saw an application for a job application at McGill University, I was living in Ottawa. For a position in the technology transfer office, they had to actually explain what it was.
Now, of course, today they would put a hyperlink. There was no hyperlink, but they had a box saying technology transfer is the following. I go, that's interesting. I think I could like that. I didn't get that job, but I got the next one that came my way at the University of Ottawa. So I worked there for 5 years. It was, I was the first, as I said, full-time technology transfer officer. You had, besides the stuff which many people understand in this room, you had to explain what is a patent? Why even bother? Really, a patent? It was also a culture change. It almost felt like you're trying to launder money. It really was the case that if a PhD student decided to go into industry rather than do a proper postdoc or get an academic job, that the mentor felt that he or she had failed because that wasn't the right path. And I remember my advisor talking about the director of research. Do we have any director of research here? So of our institute, and saying, he's just a failed postdoc. And yet he fulfilled a very important role of, managing the research enterprise and the strategy and all that. So things have evolved a lot, working in these silos. So technology transfer is really about making an impact. And so how do you help and how do you support innovations that are developed in the academic lab to reach the outside world so they can make an impact? If you don't do certain things at certain times, for example, if it's a patent type of invention, if you don't patent at the right moment, there's no patent, no one's going to invest in it. It doesn't matter how good it is. That's a simplistic way, but that is true. So it's nice, the idea is nice to make money, but most tech transfer offices do not even break even. I forget what the number is, like 95% don't break even. So this is not about making money per se. It's about making an impact, and hopefully in the process, you will make money. And some of the ideas I'm going to talk about, though, we should also remember that luck favors the prepared. So what I hope I'm going to do is give you some ideas that would help one to be prepared, so that if you're so fortunate to have the right technology at the right time, you can do the right things with some of these ideas and be among the sort of more fortunate. So let me see if this works. Wow. Okay. So the agenda is I'm going to talk a little about the technology transfer journey. So the way I decided to organize my presentation, so it has an ambitious title, From Lab to Intellectual Property to Products. And so I'm going to describe it as a journey. It's from the lab to intellectual property is one stop. The other is intellectual property is a stop. Intellectual property to the deal is another stop and part of the journey. The deal will be another stop. And then post-deal will be the final stop. And I'll give you a couple of case studies. So, these are things many of us know. The role of Technology Transfer Office is to, work in partnership to identify and evaluate research discoveries. Again, always working in partnership to protect intellectual property, facilitate commercialization through licensing or startups, support researchers through the process, bridge academia and industry. That plays a very important business development role and sort of affecting the mentality. The pathways to commercialization, these are overlapping. Licensing to established companies, creating spin-offs, startup companies. But let's not forget, we had a discussion with Maria earlier. I mean, you create startup companies and then you license the IP to them. So licensing is just a tool. And so this could probably be better as licensing to established companies, licensing to startup companies, and then all the things that go below that. Sponsor research and co-development. But what does this really mean? It means you get external funding from industry for an applied project, which leads to IP, which then you license to more likely the sponsor. But sometimes sponsors walk away and you have IP that is interesting and you can license to someone else. Did I go too far? No. So, in the stop from lab to intellectual property. What's involved there? Developing close relationships with the researchers. And so that means the tech transfer office, every office is under-resourced. Doesn't matter. Any office you do a survey anywhere in the world is under-resourced. But that is true.
And so the best of one's ability, develop close relationships with researchers. How is that going to happen? It's going to be getting out there. It's going to be understanding the research, understanding their needs. Even if you you might be a domain expert. Even if you're not a domain expert, it's sort of trying to apply common sense business principles to other people's research. There are key questions. What's the impact? What's the market? How do you get there? Can you get there? Is it likely to get there? Another aspect is, we have a whole support component, like material transfer agreements is one. No one likes doing them, but they have to be done. And I'm actually hoping this is the first part of the work that's going to be completely taken over by AI. And no one would be upset. But this is an example where 90% of your contact with junior faculty might be in life sciences, might be around material transfer agreements. And if the service there is not good, guess what? The relationship here is going to be hard to cultivate and hard to build. You need to respond quickly as you can, given the resources. You at least need to acknowledge that you need to respond quickly. You need to provide visibility in the process. Some offices have new tools where a faculty member can actually log in and see, where is that MTA, or in whose hands is it, where is the patent application, all kinds of things like that. Obviously, the office needs to develop expertise and network in key areas of strengths of the university, which can also happen by how you hire people. You have, 5 people, maybe 5 people in the office, but at Tufts University where I work, and I may have forgotten my intro to complete the story that I've been working in the US now in Boston for 20 years at Tufts University. We have areas of strengths in biomaterials. So then we have people who are familiar with that space, or nutrition, synthetic biology. So you hire according to key areas of strength, or you train people in those areas of strength. They can go to conferences, they can go to meetings, and sort of understand the university. It's really important to have a sort of business-oriented mentality in the office. And what is turned off? Oh, I see. And actually, one of the best compliments that I received once was from a faculty member was, it wasn't business, but he said, "You act as if it's your invention." And so I rephrased that: act as if you own the business. But it's not something else. It's well, in that case it was me, but it was my project, or it's a tech transfer person's project. We don't share in the royalties, but that's not the issue. The issue is, it's our project. I'm just double checking. I don't do it. So, from lab to intellectual property, you need to promote technology transfer internally, up and down. That's especially important in places where the function is new. And that's especially important in a place with a still relatively developing ecosystem like Cyprus. You need to educate researchers. You need to reach all lab members. And I emphasize all, like it's not just the top person. The more people you can reach, the better. And that's especially true because if the office is under-resourced, well, how do you do more with the same resources? You want to create an internal culture that celebrates innovation and inventors. So we've started having annual inventor recognition events once a year, where we have awards, and we're trying to make those awards prestigious. It's more or less the senior innovator of the year and the rising innovator of the year, and they get prizes. People who get patents get plaques. When we close deals, they get like an award. Going even further, the academic culture would recognize and reward innovation. A common complaint or comment is that departments look at number of papers and number of students mentored for promotion or tenure or those kinds of things, and not enough universities, some do, look at patents as a measure
of academic research success. So that's another way that you could celebrate inventors. All these things are important because they come back and they create a culture where people want to, what do you want to do at the end? You want people to disclose inventions to you. And you want them to do it without you having a knock on every door every time. Celebrate successes. So we have active social media, PR, well, the awards that I mentioned. So when we close deals, we announce them, and so on. We've in the U.S. there's the National Academy of Inventors, which was formed in the last decade or so. It's intending to be as prestigious as the National Academy of Science, the National Academy of Engineering. We, as in my university, and led by my office, have joined the National Academy of Inventors. We formed a local Tufts chapter. We have various kinds of events. We encourage our faculty members, and we support them to join the National Academy of Inventors, either as senior members or as fellows in that hierarchy. The deadline is actually tomorrow. I have to go back and finish one package. And we have all kinds of local innovation events. These collectively are important because you want innovation to be recognized. You want it to be important. And so, because all roads lead to Rome. They come back and they say you want people to be bringing things to your office. You want them to think of you. Like I think I covered this. You hire the right people with the right mindset. They have to have. I've hired someone fresh out of his postdoc. It was in 2016. As green as it gets, but he had the right mindset. And it's been my experience at that level. It takes about 3 to 4 years to train the person so they act so they're independent. Obviously, less if the person comes with more experience. Technology transfer is multidisciplinary. You're never going to find someone with all the experience. You need the science or engineering part. You need to have sort of the business experience, a business-oriented type of thinking. But then we also have the contracts, and that's legal. And we use attorneys, but many agreements we draft ourselves. And even putting the agreements aside, and we'll talk about this a little bit later in my presentation, is being able to pick out the issues and the key issues in a negotiation. And so retain talent. You have to pay competitive salaries. You have to offer career and growth prospects. It doesn't help, train. It doesn't help if you train someone for 3 years and then they're gone. You have to make the workplace exciting. So you have to provide exciting problems for them to solve, for everyone to solve. And I was sort of thinking about this in the context of Cyprus. My advice is, you want to grow the local talent, you want to grow the local know-how, and you definitely don't want to outsource entirely, because then you can't accomplish those things. There's various kinds of programs. It's just a few that you could do. Again, this is down the line of helping create inventions that have more commercial potential and applications. There's all kinds of programs. You can connect with pharma's open innovation programs so people can get access to their compound libraries. We do that. There's various kinds of groups that offer innovation problems that are looking for solutions. There's university and government funding programs for translational programs. Connect researchers who might not otherwise meet. So I co-organized an event a couple of years ago, maybe more than a couple of years ago, but where we connected basic scientists with clinician researchers, and we had like a sandbox innovation event. So we had, you have clinicians, so we're linking clinicians who have clinical problems in need of a technical solution with engineers. And it was a whole day event, start off with someone talking about innovation and from a large med device company, and then we broke out in session groups, respiratory. There was dermatology, there were all kinds of clinical areas, and then you had clinicians there. And I was in one group with ENT doctors, and was one guy I remember talking, I do this surgery, I go in with my little device like that, but I'd like to do this. And you had engineers saying, oh, okay, well, I never thought of that. But we could, and they were designing things.
right there, saying, well, okay, we could do that, or the device is fine, but the material isn't, be better if it's more flexible. So this is an example of creating innovation, not waiting for innovation to come to you, but creating innovation. We also have multidisciplinary events. This is pretty common, cancer theme, but you bring the engineers with the biomedical scientist. So now moving more towards intellectual property, one very important sort of comment I like to leave is that remember that there are 6 forms of intellectual property. And the field when I started was very patent-centric, and it's still patent-centric, but it's expanded. And in patent deals, I'm always asking, well, what other know-how data materials do we have? No, it actually scared me. I have the exact same sounds. I'm thinking, oh my, like the speaker forgets their phone on, But I should warn you, my mother, God bless her, always calls me when, at the wrong time. So if it rings, but if she rings, I'm going to Greek. Megnas είναι η μητέρα μου, εντάξει, πρέπει να μιλήσω. But the field has become less patent-centric, and there's some deals that can be entirely software-based or entirely, but the message here, don't forget the other parts of the data. And I actually had very interesting meetings with the current participants in this cycle of Cyprus Seeds, and my question was, what else do you have? And keep that in mind. And so another part is take risks. I know it's easy to say, but I'll give you some ideas later. Take risks, take more risks. You should ask yourself the question, what is the percentage of invention disclosures that are becoming patent applications? If you are filing too few patent applications on your so then it means you're not taking enough risks. If you're filing too many, it means you're not doing too high a percentage. It means you're not doing your job to actually triage and decide some are not worth of an invention. But what do? You have to manage the patent financial exposure and patent expenses through other strategies. Next slide. Make sure that what you are filing on, though, covers what needs to be covered. So you have to connect the business case, the market analysis, and the patent claims. So some ideas, we're constantly trying to manage our patent budget so we don't get our heads chopped off. That's always a risk, but also so we can take more risks. We're looking at more and more. We're using fixed fee arrangements, so you know exactly what is going to cost. It's going to cost. We have one firm where we have a menu, and we can go. We want a Tier 1 U.S. provisional patent application, Tier 2 or Tier 3. Tier 3 is cheaper. Tier 1 is more expensive. So it depends what you've decided and what you want to spend. If you want something quick, but not dirty, then you can take a Tier 3. Another strategy we're now looking on, I guess these two go together, is sort of, there's a tendency to file, with the broadest claims. And what's going to happen? Of course you're going to get a rejection, or of course you'll get, 5 restriction groups. And so now we had this conversation with one of our legal advisors just last week and saying, well, what if we just went with a focused claim set to test the waters? You can always go back and file something else with broader claims, but just to have a smoother initial reaction and see what is allowable from the patent office, and then go from that basis. Instead of going the opposite, go broad and see how narrow the examiner will push you, go more narrow and see what's allowable, and then you can always go broader later. And things like avoiding peripheral patent expenses and so on. Some offices, they use in-house patent counsel. That can go both ways, because one person by definition will have a certain range of expertise, and you can't just go to a large firm, a Boston law firm with 100 attorneys, and just do a keyword search and say, I want him or her. But they work in-house. I talked about connecting business case market analysis, and try not to be too sentimental. So at some point, you should drop things. We are supposed to be marketing these things. When you get data that suggests
you need to drop it, you need to drop it. The next steps is you need to do robust business development. Go out in conferences, knock on doors. And most people do have to market. This is a data example, but the lady who was the director of the MIT licensing office for, I forget, 17 or 57 years, Leah Nelson, she's a legend in the field. Maybe you've heard this story. She was once asked, how do you do marketing at MIT? And she responds and says, oh, we just answer the phone. Most people are not that lucky. Most people have to go to conferences, knock on doors, and this and that. You need to be, actually there's a lot of AI tools now to help you with marketing. You can create summer subscriptions. We started using the free version and just creating marketing summaries. So instead of taking, so trying to see how far the free versions will take us. I mean, free, we pay for the subscription, but not the actual customized AI tool. Create connections and networks with relevant industry, investors, and so on. Some TTOs incorporate corporate engagement, staff for research business development activities, and that has synergies. So they're funding research projects. There's no IP in those projects, but IP will result, and then you're going to have, of course, a natural licensee. Talk about that. There's internal funding programs, established internal funding programs. Some of the larger U.S. universities have very large ones. Some funded internally. Some can be funded by government or by donors, by alumni. Some are branded. Some universities even have multiple tiers of funding programs. Sometimes you can get this through government programs as well. And so, you want to build stronger patents. How do you build stronger patents? More data. Build prototypes. Develop proof of concept data. Makes the patent stronger, and of course increases the opportunities for concluding a deal. I manage a gap funding program which we call Tufts Launchpad Accelerator. It gives out grants for between 35 and 50,000. It gives about 5 a year. It's not hundreds of thousands, but it's a meaningful amount of money that in some projects can actually take them and fill that gap, that commercialization gap, so we can then find a commercial partner. And then establish networks. We've at times employed an entrepreneur in residence to help our startup company, help our faculty thinking about startup companies to think about startup companies. Introductions to law firms, law firm packages, specialized consultants, chemistry, regulatory, and more, and mentors. Some universities have their own incubator. We run an incubator in cooperation with Biolabs, and so it's in Tufts space, but they know the business, so they run the incubator itself. It's not free, but Tufts companies would be given a preference if compared to an outside company. I mentioned the accelerator, you don't have to reinvent everything. You can connect with existing programs. I was asking the question, all TTOs are under-resourced. How do you do more with existing budgets? And then, of course, well, one answer to that question is connect with other university resources. There's the Entrepreneurship Center. It seems in the U.S., every undergraduate student wants to start a company, become an entrepreneur. The law school, the MBA program, volunteers. I didn't mention it. We also have an internship program. Okay. So, closing the deal. So, all this successful, and you have a deal prospect. So, the reality is we don't know. It's not always easy to predict. It's very hard to predict which deal will ultimately lead to royalties. You want to close as many deals as possible. So, the expression for those who have played soccer is you want as many shots on goal as possible. Because we have no idea. This is heresy. I seem to have mixed up soccer with baseball. I apologize for that. Home run, because we don't know which one will be a home run. For the record, I don't really like baseball. You want also you want to reduce negotiation time. You don't want to give things away. You don't want to just give in. But you also want to create a reasonable licensing template. I didn't put the word there. So we spend a lot of time on our licensing template trying to find that balance between,
a good starting position, but not too aggressive. And in fact, now we're doing a revision, and we're going through, it's been 5 years we had this particular template, and ask the questions, where do we always get pushback? And which one of those situations where we give pushback do we always give in? Well, if we always give in, then why even have that as a starting point? Let's just take one thing off the list. Some universities use express licenses. I'm not a particular fan of them, but I'm just putting out there so you know. That's why I have a question mark. But some universities do have express licenses. And if someone says, I want a license, and you want to spend the energy, you can say, here it is. You can take it. But the way it's supposed to work is there's no negotiation. It is what it is. That's why I call it. You could take it, and you could sign it, fill in your names, and you could sign it. Improve the team's negotiation skills, which reconnects to hiring and training. So structuring the deal, other comments to think about is that though there has to be some deep thought into how to structure a deal, there's no, we don't have generic term sheets because every deal is different. You have to think about various issues. Of course, there's a common building block that may have 90% similarity, but 10% takes a fair amount of effort. And you want to think about the issues, which are usually around how will they get out of paying us money? Or how do we ensure that we are paid something, if it's successful? So that BD plays an essential role in identifying the issues, possible solutions. We use databases for access to comparable terms. Of course, then after a certain period of time, we have our own, if you wish, internal database, meaning our own deals, work with colleagues. That's why we attend conferences. Negotiation philosophy, pragmatic and firm, but also flexible. It's a hard balance. Don't leave money on the table, but don't give it away. Don't kill the deal for hypotheticals. Some offices, mine is one of that, we have in-house legal counsel who helps us with transactions, but we are expected to do the bulk of the transactions. It's only one person. And then if she's overwhelmed, we use outside legal counsel, but that can be pretty expensive. And you can, if the upfront fee is $10,000 or $20,000 and you spend $20,000 in legal expenses, and those two things have to even out, some inventors might not be too happy. It's a very fine balance. You have to use legal counsel, but use it judiciously. Don't outsource entirely. You'll also remember that in 10 years, the only thing you have is the contract. So I've given you, it's a very fine balance. When I was in elementary school, I remember reading in one of my textbooks a story, apocryphal story that can't possibly be true, but it said that the Tsar of Russia in the 19th century was condemning someone to death. So he has this paper, and he signs it, and the person is supposed to get, and in the morning, the Tsarina wakes up before the Tsar. She goes there, she looks at it, she takes pity on the guy, she puts a comma in one place, and the guy lives. And so one comma in the wrong place can be life or death. One word in the wrong place can mean you might not get a royalty or not. And if you do that, trust me, if it's valuable, a lot of people will think about how not to pay you royalties. Again, do your homework before the issues, identify the issues. Something very important, negotiations have an energy and an intensity that needs respect. Negotiations do not go on vacation. You have to work closely to close the deal before anyone changes their mind and has cold feet. And I seem to have again, homework, identify the issues. Something that's an important trend is over the last years, we've noticed the majority of our deals happen with startups. And the majority of those are faculty-driven startups. And so investors who normally in the past invest in early stage have gone more upstream. And so the startups are really development stage companies that are going to use either sort of high-risk capital or government programs or both to de-risk it, the technology, and then at an appropriate value inflection point to sell the whole asset to a larger company. And that trend has changed the way that we conduct our business. Do we stop at the deal? No. An important part is the alliance management. What happens after the deal is closed? So if you thought the deal was done, you signed, think again. Effective management of the deal happens. There's a lot of work to effectively manage a deal after signing.
and it's a central part of future success. Most deals have issues which come up. Most deals are renegotiated because you have not anticipated all of the issues. And so, and that goes in both directions, but often in the case of mostly in the licensee. You want to build strong relationships with your licensees, and that happens through alliance management. You actually want to watch your licensees carefully. We often take board of director observer positions, so that helps develop an ongoing relationship with the licensees. For legal reasons, we can't take board positions, actual voting board positions. I'm on a couple of boards as an observer myself. Again, tracking compliance carefully. Be flexible because the world changes, problems arise, another deal, but at the same time, be flexible. Another deal may not knock on your door. These early stage technologies, they usually only have 1 or 2 homes, probably only 1 home. So don't be a rug, but be flexible. But also be firm. Some relationships just don't work out. Watch the patents carefully. We don't give up control of patent prosecution. That's a pretty firm position that we have because it's the one known asset, and it's really easy to muck up patents, and muck up is the politest word I can find, in a way that's not fixable. So then what do you do? But then the stronger relationships, you can explore repeat businesses. And this is the product part of the title. Beyond these activities, we rely on the company to develop the product and take the market. We're making a bet, and we're trusting that that bet is the right one. So you do have to think of it in that sense. I'm going to skip over some of these slides and go to a case study. So this is actually one of my sort of projects I'm proud about. So 2008, first invention disclosure related to a gene therapeutic for a treatment of age-related macular degeneration. I think that's called ochrakilida in Greek. Of note, and this is unusual, but also fortunate, Tufts patent covers the drug because what was developed, it's a gene therapeutic. There's no more sort of there's no small molecule. You have to optimize and go through all kinds of things. What was developed in the lab is the drug. So the Tufts inventor, obviously he worked in ocular biology. He collaborated and had interactions with ophthalmologists at our teaching hospital. And so he formed a company with 3 Tufts ophthalmologists. Conveniently, the clinicians were connected to money. And so they formed a company. But still, no one risks all their money. It's not straight sailing. And they signed an exclusive option agreement initially so they can see if they can raise money. It took them a while to raise some money. They raised $4 million in February of 2014. The money, $4 million, was to support manufacturing, which, as you can imagine, is important for gene therapeutic, animal testing, and IND-enabling studies. And this was a trigger to sign a license agreement. I've had a discussion, I think, with you, Maria, about option versus license. So you can see they didn't want to go this route, which is complicated and expensive, until they raised the money. We did everything concurrently. And in December of 2016, they were granted an IND by the FDA, and they're permitted to proceed with human clinical trials. A month later, they raised $5 million to support those clinical trials. They enrolled the first patient in phase 1. Phase 1 is a safety study, but in this type of disease, you're also able to test indirectly for efficacy in this kind of safety study because you can look and see, do you see any progress? They hired a full-time CEO in late 2017, which is important, someone to go out and knock on doors. Second phase 1, in this time period, they also, going back to repeat business, they also licensed other IP from the same Tufts scientist. And in November of 20, they basically sold the asset to Janssen Pharmaceuticals. This is public, so I can say it. And so exactly the model that I described. And now our asset is in the hands of a large pharma, which we like. But the license agreement had to be renegotiated because Janssen had various conditions and demands, and those were conditions for the
the assignment to happen. So what does assignment mean? It means that Hemera is no longer the licensee. They've assigned the license, not the patents. We own the patents, but they've assigned the agreement. And so basically, you just think of it as you change names. And Janssen is now our licensee. And they started a phase 2 clinical trial last year. This is a med device NUCO. This was an interesting case. So in 2010, a anesthesiology resident came to me, and he had all these kinds of drawings. He also had a prototype that he made with, I think it was like ice cream sticks. And so anesthesiologists, they put central lines, and they have to switch them in. And sometimes you make a mistake, you slip, the skin is more flexible or more taut, and you prick yourself. And so he pricked himself, meaning he's potentially infected. There's a whole process. You have to take antivirals. So he came in with a device concept to create a safe suturing device. We created a prototype using small piece of wood. He visited the TTO. We filed a patent application. We joined a med device accelerator called M2D2, and as part of that, we had to take part in showcase events. And then we met. This was good luck. We met a med device engineer who was doing an entrepreneurship MBA and was looking for a technology for a startup. So he liked this, and we signed a license, and he took it from there. So this is a startup, but it's not a inventor-driven startup. They raised angel funding from physicians. You can see a trend there. Ophthalmologists and anesthesiologists are very well-paid physicians in the U.S. And other high-net-worth individuals, product development, FDA approval, first commercial sale in 2019. I understand that at some point they want to sell the company. It's a success in terms of impact, but not very much in terms of revenue, because as it happens, the med device evolved away from our patent because we filed too early. And as they did testing, it wasn't devious. It's just how it happened. So this is what we claimed, because that's how we envisioned the device. But as the device was being tested, and I joined some of those meetings. They were very fascinating meetings with the engineers, and they did testing and so on. Put in hands, the device changed. And so we have equity in the company, so we'll still benefit a little bit, but there are no royalties, and most of our return comes from royalties. So if I were to change one thing, this is one deal that I would have done all equity, because I traded royalties for equity. I could have got more equity and no royalties, but that's how it worked out. So some conclusions: TTOs play a critical role in translating research into impact. I should also add here, many offices are renaming themselves. They want to focus on innovation. You find offices that are innovation offices. Some are business development offices. The people are called business development, whatever, directors, because it's really a business development role. And it's about creating business opportunities. But TTO is the generic term that we all use. Obviously, protecting IP is the first step towards commercialization. Collaboration and planning are key. As you can heard, there's multiple elements that are important for effective commercialization, and let's move discoveries from the lab to the world. So, I think I might even be on time. Yes, that's Thank you, John. That's a first. Thank you. Targeted claims at the beginning for the US, but in Europe you can only narrow the claims. You cannot go the other way around, Yeah. as you do in the US. That was my comment. The question I have is, how do you view provisional patents? And what are the pros and cons of those patents? Provisional patents, if used correctly, can only have positives, in my mind. The negatives come in not from the patenting side, from the public disclosure side. So not properly, fully educating the inventors about what they can disclose and what they can't disclose. And so where you can have mishaps is where they think that everything is covered, and they can go talk about things that 6 months later they can talk about things they developed between the filing and 6 months, and that's new data, maybe even new expansions of the invention. And so that's where it's tricky.
but beyond that, we use provisionals a lot. Could you elaborate a little bit on the positives apart from getting the 12 months? So I mean, we deal with early stage inventions. We're dealing in an academic environment. And we have to respect the academic process. People have to publish. And so if it was a private enterprise, you could, and you're not worrying about publishing, then you could wait until the technology matures more and file at that moment in time. But we don't have that luxury. We have to marry our process to the academic process. They have to publish, the publications coming out. Now, how many of the researchers in the room use bioarchives, bioarcs, the pre-printing? Just everyone tech transfer hates it. Because we used to be able to rely on the fact that most publications during the review process were never published until you tick a box, and that's changed now. I have people telling me I want to put it online next week, and so it's immature. So we have to use the provisionals. I'm actually using cover sheet provisionals in the last 2 years more than I ever used in the previous 25 years. A cover sheet meaning just take the manuscript, slap on a couple of claims, and you file that. And it also gives you 12 months to see what, add more data. The provisional, you can add new data to the provisional patent application when it comes time to converting it. If it expands the invention, that takes the new filing date, but if it's just supporting data, it takes the previous date. And you're talking about, it's the last time you can change the patent specification and make it stronger. So it has only positives. Thank you. Any other questions? Can I make one? Of course. So, you said about incentivize the researchers and give them motives to commercialize their research. And I would like to ask you why this is important for a research organization to incentivize the researchers and how they do it. And you can give us some examples in Tufts University. And I'm wondering, when you've been in Canada, when the ecosystem was less mature, if you were able to provide incentives. Yeah, I understand. So the incentives come in various forms. So our royalty sharing policy, we're trying to find the right. So yeah. Yeah, the royalty sharing policy. No, I was thinking. So the royalty sharing policy at Tufts is the inventors get 40%, approximately 40% of royalties. So in Canada, it was 50% at the University of Ottawa. And of course, expenses come off the top, insofar as the expenses are not reimbursed by the licensee. And at Tufts, our office gets 10%, so it's actually net 36. But that's still substantial, and it's more than other neighboring institutions. MGH, I think, is 25. And so that's one incentive, that if there is royalty streams, then they will get a fairly hefty percentage. And there are many faculty members in universities in the Boston area who people have become relatively wealthy. Again, it goes back to how many projects are successes and so on. That's a financial incentive. The other incentives is going back to the initial comment about making an impact. And people want their research discoveries to have an impact. And this happens in sort of all researchers. I've noticed a lot with senior researchers who are thinking at the end of their career. The ones earlier are busy trying to establish the lab. But I've noticed a number of startup companies at Tufts with faculty members in their last 5 or 10 years of their career. They've done everything else, and they want, besides wanting to have an impact, they've had a scientific impact, but they want to make a societal impact, and they want to be the person who does it. And so there's sort of a trend, I call it sort of graying entrepreneurs, but then I have gray hair, so I should be careful about talking about gray hair. Other incentives is you want to make it sort of relatively easy. And so all those programs I talk about, like, it's not a question, well, you go do it. I hope you heard all this description of
of the kinds of support that we offer, and so that you can incentivize people in the sense of making the process, to facilitate the process, make it easier for them. If they have to go out and, I don't know, find attorneys themselves, having never done it before, to help incorporate a company, they can do that, but that takes time. I have a list, and they say, can you give me a list of attorneys who are experienced in starting in doing the incorporation of startups? So I can give them a list of 4. If they want a brand name, a diverse list. There's a brand name law firm. There's a solo practitioner in there. There's someone who takes equity instead of fees. So all of that. So that's another. I think of that as another form of incentive, and help supporting the process. And that goes. I mentioned one example, but that's all aspects. Managing the business sides is also an incentive. Well, in Europe it's really only Sweden, but some places professors own the IP. In Canada, that was the case in a few universities, but then they have to recreate all of this. And so many would actually have the option and come back and say, actually, I just want to work with you, as long as but because you provide a good service. Can I make a comment if there's no other question? There is another question. I wanted to ask about the... Introduce yourself, but stand up so we can... from the Cyprus. I was curious about the equity deals. How much percentage does Tufts take at the moment, and how that percentage changed in the last 2 years? So like I said, we don't do all equity deals. And that's what the market wants. Royalties and other kinds of ongoing payments are effectively success payments. You only pay a royalty if you have a product that's selling and making revenues, so there's royalties. So that's a majority. So we tend to take equity in compensation for like an upfront fee. So there's a lower upfront fee, maybe sometimes no upfront fee, and we take equity to reflect that. So we take single digits, that's for Tufts. Beyond that, who takes the rest is the people who are doing the work. The licensing transaction is supposed to reflect the value of the technology at the moment of the license. And then, so everything else is for the people who will be doing the work in the future. Thank you. A question, what is the typical situation in your university? For how long does the university pays the annual maintenance fees of the patent if this is not licensed? I mean, I know that it depends on the specific case. I understand this. But what is the typical situation? I'm going to expand your question. And so the question is, in expanded form, is how much financial exposure do you take on without a licensee? So, and then I can respond to your question in 2 ways. I can respond to it, pretending we were December 31st, 24, or today. Which one do you want? Our budget was cut. And for reasons I'll leave to your imagination. And the official response is we have the ability to go provisional, and sometimes for key projects even file 2 provisionals to cover data in between, file a PCT, but officially we will not file outside the US unless we have a commercial partner. Unofficially, we still will do that for a small number of projects. And then we'll prosecute in the US. It's more a question about what data are we getting from the market? Is there any interest? How is the work going? Is the lab active? We had a technology, a patent that was, before I give you an example, but I'll tell you, officially, there's all kinds of statistics. There's a study showing that about 7 or 8 years into patent life, if it's unlicensed, that's about the point you should really consider dropping it. And so the US, that would be around, the US doesn't have annual fees, it has fees in some odd schedule. So it's a second maintenance fee. So you pay after issuance, there's 2 maintenance fees. So around the second maintenance fee. But having said that, we had a patent licensed in year 18 in the last 5 years, and it was valuable, and the company actually gave us equity.
I have a deal that I closed in 23 where the company licensed, raised at that point 8 million, has now raised, in the teens. I actually gave instructions to abandon the patent. And never quote me on that, please. Because it was actually at that 7-year mark. But then we got interest. So, but the short answer is around the 7-year mark with other data points. So I would never take it as firm as just 7 years period. Is have you marketed? You're supposed to. Has there been any interest? What are people telling you? What kind of feedback are you getting? But without paying the fees in other national territories other than the U.S. Yeah, we really, we filed outside the U.S. Without licensee in a few select cases, but that's probably because we believe there's a very high probability of a deal. It could be we were talking to someone. It could be there's been a substantial amount of interest. Right now I'm working on one of my key projects is a next generation Ozempic. It's actually a tetraagonist. Many people might know Ozempic. So that one we're probably going to invest in more, than other ones. Yes. Yes. My question would be, what's the best way you see to add value to a patent? Let's say you create a patent anywhere, either in a company or university, and you cannot commercialize it yourself. Do you have any routes? It's what I told you before. I slide on that. It's think about what do you need to broaden the scope of the claims, to demonstrate it. So if it's a med device patent application, then again, we're dealing with early stage stuff. Build the prototype, not the alpha, the beta. Go out and test it and put it in the hands of people and see how the device modifies. If it's a drug technology, sort of, funding permitting, make the compound, start making some, exploring the chemistry. Additional animal testing. So those are some things. I meant mostly if you have a channel that you have been using in the US that they will investigate your patent use for other people's needs. If it can give you any added value to what you have already bring, if it's something that you have. So recall that's supposed to be part of our work. So when you get an invention disclosure, you're supposed to ask yourself a question: if it becomes a patent, or should I invest in this? And you're out there looking and saying, is there value here? And you're asking basic questions like, can it be done? And if they make it, will someone want to buy it? Is there a path to market? Can the team accomplish that? I love telling the story of one of my first projects at the University of Ottawa. There was an excited professor of geological engineering. He had a new seismic engineering device. Everyone in the field will want this. Well, so who is that exactly? There's 10 labs. And so, so how much does it cost? I don't know, $1,000 per gizmo. So how much the patent cost? $10,000. So the math doesn't work out. It's a simplistic example, but just sort of build on it. I mean, this example is simplistic, but build on it in terms of, in more complicated inventions. There's, I get diagnostic inventions, and the first question I ask is, if this diagnostic existed and was on the market and used in hospitals, would a doctor use it to change treatment? And sometimes I get a response, I have no idea. So it gives you information, but it's not useful clinically. So you have to change that. It has to become useful clinically. Otherwise, it's not useful. If we don't have any more questions, no? Maria, it's final. Just, John, I found it very interesting the fact that you mentioned, if I understood correctly, that in the US at least, the technology transfer officers
are sometimes called business development officers. You find a variety of names. You find, but the key message here is they sort of they moved away from the traditional names of technology transfer office or technology licensing office, and you find all kinds of variations. Some involve the word innovation, some involve commercialization, some involve. Harvard's office is called the Office of Technology Development. And so that's the key message. There's an evolution in the name, in the names of the offices, and that reflects an evolution in the way people think of the work. No. But because you're Greek and Yeah. you are often in Greece, Yes. is it happening, this change, this evolution in the mindset, is it also happening in Europe, do you think? Because the US Well, in Greece, and as I collaborate with Sophia a lot on that, the ecosystem is sort of in the early stages. I don't think that's the important thing right now. Names are not important. Getting the expertise, building a know-how, and then we can find the right names for it afterwards. But for a nascent ecosystem like Cyprus, Yeah. for example, sending that message that it's not, it's business development, that's what I'm saying. Yeah. It's beyond transferring the technology, it's business development might be a good Yeah, that could way be. forward Yeah. to build that mindset. Yeah. Okay. Konstantinos came at the right time. I didn't prepare anything. Just I felt just coming home. I mean, I'm amongst friends, just to convey the regards of the minister and the support of the government to these initiatives. I want to thank the speakers for coming to Cyprus, for sharing their insights and their experience in this amazing building. Since you are here, I don't think I need to convince you about the merits of valorization. I presume you're already convinced. So just want to say that the ministry focuses a lot on technology transfer and on valorization, and this can be seen in various schemes and instruments, etc. Even now we are introducing a new ex-post evaluation mechanism, and part of it is the establishment, for example, of a technology transfer office, because we are, as Maria rightly pointed out, a new ecosystem, and so we're gradually developing our matrices, and so in the first iteration, having a technology transfer office is quite important. I know that places like the University of Cyprus have an experienced office with experienced people, and the Cyprus Institute as well, and other institutions are trying to build one. Gosh, I wish I had some fancy stats to show you, but I just joined the ministry like a month ago. I will soon. Just like two things before I end this brief welcoming. Just want to praise the work of technology transfer officers. Okay, I mean, whatever you choose to name them, it is important to highlight their work and give them the kudos for what they are doing. I would say the vast majority are very interesting people, so it's worth just discussing with them, even if you don't. And this is just for the researchers in the group. Even if you don't decide to do anything tangible in terms of commercialization, just talking with these people, I think it's experience. It's an experience of its own. And then lastly, I just want to thank again Cyprus Seeds for making these things happen, for connecting us with other ecosystems and bringing these amazing and insightful people to share their expertise with us as we trying to build our ecosystem, and we support the initiatives of Cyprus Seeds. We believe that it has a very well established position in our ecosystem.
Again, I would like to personally thank them. You know that I am an alumni of the program as well, and a proud one, if I may say. And thank you all for coming today and showing your support. I hope I'll have chats with you over and drink. I need it, so I presume at that time of the day you also. And for Ms. Sophia Tsakiri, another esteemed expert in the technology transfer sector from Greece, who has a very impressive professional experience from the private sector, the public sector, the research academic institutions. She has her own company, she's freelancer, and we can't wait to tell us her experiences from an ecosystem closer to us. So, Sophia, the floor is yours. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας, να μοιραστώ την εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας και μάλιστα από ένα οικοσύστημα που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, που είναι πολύ κοντά στο δικό σας οικοσύστημα, αλλά στην Ελλάδα έχουμε κάνει αρκετά βήματα, οπότε ίσως είναι χρήσιμη η εμπειρία που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Μερικά λόγια για μένα. Έχω φορέσει όλα τα καπέλα και νομίζω αυτή είναι η χρησιμότητα στη μεταφορά τεχνολογίας. Είμαι δικηγόρος. Έχω κάνει MBA, άρα είμαι και οικονομολόγος. Έχω δουλέψει σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, σαν δικηγόρος. Ήμουνα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο. Έχω δουλέψει στο Διαβαλκανικό και Παρευξήνιο Επιχειρηματικό Κέντρο που ορίμαζε τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλανε να αξιοποιήσουν την δουλειά τους, να πάνε στη νοτιοανατολική Ευρώπη, βαλκανικές και παρευξήνιες χώρες. Το ταξίδι αυτό συνεχιζόταν και κάποια στιγμή όλη αυτή η εμπειρία με την επιχειρηματικότητα, τη συμβουλευτική, ήρθε να δέσει με τη μεταφορά τεχνολογίας. Το 2011, αρκετά χρόνια για την μεταφορά τεχνολογίας, ανέλαβα να λειτουργήσω στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Εγώ τότε δεν ήξερα τι είναι η μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό όμως που ήξερα ήταν νομικά, εμπορικό δίκαιο καλό, και την επιχειρηματικότητα, ό,τι είχα δουλέψει σαν σύμβουλος επιχειρήσεων. Ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω σε ένα εχθρικό, θα έλεγα, περιβάλλον, όπου στην αρχή καταλάβαινα ότι δεν μπορούσα καν, προερχόμουν από τον ιδιωτικό τομέα και στην αρχή θεώρησα ότι είναι εύκολο να αναλάβω, δεν θα είναι δύσκολο. Είχα αντιμετωπίσει τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες που είναι δύσκολοι, είχα συνεργασίες με μελητήρια, με φορείς, με οτιδήποτε. Λέω θα είναι εύκολο. Όταν πήγα λοιπόν και ανέλαβα το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι δεν πρέπει να μιλάω για την επιχειρηματικότητα μέσα στο πανεπιστήμιο. Πόσο δύσκολο. Πώς εμφανίζομαι. Τι λέω στους ερευνητές. Είναι καλό να αξιοποιήσουμε την έρευνά μας. Είναι κακό. Πώς πρέπει να το κάνω. Και τότε άρχισαν οι διάφορες προκλήσεις που έπρεπε να λυθούν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι περίπου 10 χρόνια που ανέπτυξε αυτό το γραφείο, στην αρχή τα πρώτα 5-6 χρόνια ήμουν εντελώς μόνη σε ένα τεράστιο πανεπιστήμιο με 75.000 φοιτητές και με 2.100 καθηγητές. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν αυτό το πράγμα να συναντήσεις κάποιους ανθρώπους. Με ένα θεσμικό πλαίσιο που ήταν επίσης δύσκολο. Λέγαν όλοι ότι δεν μπορείς να κάνεις spin-off επιχείρηση, δεν μπορείς να δώσεις licensing γιατί ποιος έχει τα δικαιώματα στη διανοητική ιδιοκτησία. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, επειδή υπήρχε η ανάγκη των ερευνητών να προχωρήσει και να βγει στην αγορά η έρευνά τους και να δούμε και μια άλλη λειτουργία των πανεπιστημίων, ξεκίνησε η μεταφορά τεχνολογίας. Εγώ αυτό που καταλάβαινα ήταν τα νομικά, άρα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω τους ερευνητές να κάνουν αυτές τις προσπάθειες, να κάνω τα αντίστοιχα συμφωνητικά. Έπρεπε να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, να βρούμε τι χρειάζεται να κάνουμε, ποια είναι τα συστατικά για να βγούμε έξω στον κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα συνδέσουμε με την αγορά. Στην πορεία μου αυτή ήρθε ακόμα ένα challenge, το να κάνω μια startup, να γίνω co-founder σε μια startup από έναν ερευνητή που ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο και ήταν συνάδελφός μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν δημιουργήσαμε τη Remvis. Η Remvis είναι μια startup επιχείρηση που έχει πάρει acceleration και στο Λονδίνο. Είχαμε επιλεγεί μέσα σε 12 επιχειρήσεις όλη την Ευρώπη που πήραμε ένα πολύ καλό training.
Βραφευτήκαμε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Εθνικό Μητρό στην Ελλάδα, το Elevate Greece, σαν η startup στο κομμάτι του innovation και δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που έχει το πρωτότυπο όνομα Σοφία Innovation Scoring System. Το Σοφία είναι λίγο εγωιστικό θα έλεγα, αν και η γυναίκα του συνεταίρου είναι επίσης Σοφία. Και στο κομμάτι αυτό αρχίσαμε και δουλεύαμε, έβαζα τα καπέλα τα διάφορα και καταλάβαινα στην πορεία μου ποιες είναι οι ανάγκες και των ερευνητών. Γιατί είναι διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια να είσαι σύμβουλος, να είσαι δικηγόρος, να είσαι από τη μία πλευρά που δείχνεις, συμβουλεύεις, που να στο δάχτυλο στους άλλους και πρέπει να το κάνεις έτσι και πρέπει να το κάνεις αλλιώς. Και όταν πας από την άλλη πλευρά, που εσύ είσαι αυτός που παίρνει το ρίσκο για να κάνει να επιχειρήσει, εσύ είσαι αυτός που κρίνεσαι, τότε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν και πρέπει να καταλαβαίνεις και τις δύο πλευρές και πώς μιλάς και πώς συμπεριφέρεις τους ανθρώπους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, όλα τα κομμάτια αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και μέσα από αυτό το κομμάτι προσέγγισα εντελώς τη μεταφορά τεχνολογίας και το ποια είναι η χρησιμότητα σε αυτή την πορεία. Στη συνέχεια, στην παρουσίαση θα πω κάποια πράγματα. Ήδη ο Γιάννης έχει πει τα περισσότερα και το εντυπωσιακό είναι ότι εάν είσαι σε ένα όριμο οικοσύστημα ή αν είσαι σε ένα ανώριμο οικοσύστημα, όταν δουλεύεις σωστά στη μεταφορά τεχνολογίας, τα πράγματα είναι ίδια. Γιατί σε πηγαίνει ανάγκη εκεί πέρα. Πρόσφατα, σε μια συνεργασία με άλλο καπέλο, κάτι που δεν είπα για μένα, είναι ότι στην παρούσα φάση είμαι η πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Είναι ένα συμβούλιο που σε εθνικό επίπεδο συμβουλεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στα θέματα της μεταφοράς τεχνολογίας και της διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας. Και ο Γιάννης είναι μέλος αυτού του συμβουλίου. Είμαστε 17 άνθρωποι από την Ελλάδα και Έλληνες του εξωτερικού και προσπαθούμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μια σειρά και να τρέξουμε λίγο πιο εύκολα και πιο γρήγορα το οικοσύστημα το ελληνικό. Αυτό το ταξίδι δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά οι άνθρωποι, το είπε νομίζω και ο Γιάννης στη μεταφορά τεχνολογίας, γιατί η μεταφορά τεχνολογίας θέλει multi-skilled ανθρώπους να καταλαβαίνουν, να διαπραγματεύονται, να συζητούν, να παρουσιάζουν όλα αυτά τα κομμάτια. Οι άνθρωποι λοιπόν, αν έχεις τους σωστούς συνεργάτες και τα μυαλά, οι διοικήσεις, το πώς ανοίγουν τα μυαλά και πώς βοηθάνε σε αυτά τα πράγματα να γίνουν σωστές συμφωνίες, είναι νομίζω η συνταγή για να γίνουν επιτυχημένα πράγματα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα σας πω κάποια πράγματα για τη μεταφορά τεχνολογίας που λίγο πολύ είπα, συμφωνούμε με τον Γιάννη, ίσως κάποια πράγματα τα έχει αναφέρει ήδη ο Γιάννης. Εγώ απλά θα σας το πω λίγο πώς τα έζησα από την ελληνική πραγματικότητα. Και θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στο χάσμα που υπάρχει, στις προκλήσεις που υπάρχουν στην διασύνδεση των δύο κόσμων, της έρευνας και της αγοράς και στις ανάγκες αυτές, στο ρόλο της μεταφοράς τεχνολογίας που είναι ο συνδετικός κρίκος και να σας πω λίγο και το παράδειγμα της Ελλάδας, σε ποια φάση είμαστε τώρα, πώς προχωράμε και ίσως εδώ πέρα βοηθήσω και κάποιους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στην μεταφορά τεχνολογίας, σε γραφεία μεταφορά τεχνολογίας ή να είναι policy makers για να συνδεθούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να πάρουμε τα best practices από ανθρώπους πιο όριμους και από οικοσυστήματα πιο όρημα και να πάμε λίγο πιο γρήγορα, να ανεβούμε στο τρένο αυτό της μεταφοράς τεχνολογίας, της ανάπτυξης, της αξιοποίησης της έρευνας, γιατί διαφορετικά σαν χώρες θα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και αν χάσουμε ακόμα λίγο από αυτό το σημαντικό χρόνο και διάστημα που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι πλέον θα είναι αργά. Εσείς εδώ πέρα έχετε βέβαια το Cyprus Seeds, το οποίο είχα την ευκαιρία αυτές τις μέρες να γνωρίσω και να δω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα σημείο επαφής που σας φέρνει κοντά με την μεταφορά τεχνολογίας, με την αξιοποίηση, γιατί το είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, στην τελική τι είναι μεταφορά τεχνολογίας? Είναι η αξιοποίηση, το να βγούμε στην αγορά. Το κεφάλαιο, η άειλη διανοητική ιδιοκτησία, αυτή η περιουσία που είναι ένα περιουσιακό κεφάλαιο που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη αξία, να μην χαθεί και να μην μείνει σε ένα σιρτάρι αναξιοποιητό. Γιατί δεν γνωρίζουμε, γιατί φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε τους σωστούς ανθρώπους. Όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να αξιοποιηθεί και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω από τη μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό είναι το αγαπημένο μου slide. Συνήθως ξεκινάω τις ομιλίες μου με αυτό. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε δύο κόσμους.
Από τη μια είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και από την άλλη είναι οι επιχειρήσεις. Η έρευνα που γίνεται είναι βασική, είναι σε θέματα τα οποία οι ερευνητές, και εκεί ήταν και οι τάσεις και στα ερευνητικά προγράμματα μέχρι πρόσφατα, να έχουμε ανακαλύψεις, να έχουμε βασική έρευνα. Και όταν πηγαίναμε στην εφαρμοσμένη έρευνα, τα πράγματα άρχισαν και δυσκόλευαν. Είναι η περιβόητη κοιλάδα του θανάτου. Άρα για να βγούμε να κάνουμε υπηρεσίες και προϊόντα και να βγούμε στην αγορά και να συναντήσουμε τις ανάγκες της αγοράς και το τι θέλουν οι επιχειρήσεις και τι προϊόντα θέλουν οι πελάτες, ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι και οι περισσότερες προσπάθειες χάνονταν ενδιάμεσα εδώ πέρα. Ένα άλλο κομμάτι που θεωρώ πρόκληση και είναι σημαντικό έχει να κάνει με το mindset των ανθρώπων όταν είμαστε σαν ερευνητές και πάμε να γίνουμε επιχειρηματίες. Εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Θα πω μόνο πριν 2 εβδομάδες με το καπέλο του Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα φωνάξαμε τα venture capitals, τους χρηματοδότες που ήταν σε pre-seed και seed στάδιο στην Αθήνα σε μια συνάντηση στο πλαίσιο της συνεργασίας να δούμε τι θέλουν, γιατί πολλές φορές ακούγαμε να γκρινιάζουν ότι δεν διαχειριζόμαστε καλά το IP από τα πανεπιστήμια, από τα ερευνητικά κέντρα, δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο στην αγορά. Τι αναδείχτηκαν? Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα ήταν το πόσο δεμένοι είναι οι ερευνητές με την ιδέα τους, πώς είναι διαφορετική η αντίληψη στο τι πρέπει να προχωρήσουν και αυτή την αντίληψη την αποκτούν, τη συνεχίζουν και όταν πάνε να κάνουν μια επιχείρηση. Που όμως οι ανάγκες σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή είναι τελείως διαφορετικές. Ο επικεφαλής, ο επιστημονικά υπεύθυνος που λέμε σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να αλλάξει. Ίσως πρέπει να γίνει ο διευθυντής της ερευνητικής ομάδας. Οι υπηρεσίες που μπορεί να παίρνουμε εξωτερικές, σαν support το βλέπουμε, πρέπει να μεγαλώσουν και να γίνουν οι ανάγκες της επιχείρησης. Άρα πρέπει να αλλάξει όλο το mindset αυτό. Δεν μπορούμε να παραμένουμε με το ίδιο κόνσεπτ σαν ερευνητική ομάδα. Αυτό λοιπόν που ανέδειξε αυτή η συνάντηση ήταν κυρίως ότι θα πρέπει να έχουμε, το είπε και ο Γιάννης, πολύ εκπαίδευση και αλλαγή των ανθρώπων στο πώς προσεγγίζουν αυτές τις προσπάθειες για να είναι επιτυχημένες. Είναι άλλο να είσαι ερευνητής, είναι άλλο να γίνεις επιχειρηματίας. Ένα άλλο σημαντικό challenge, το είπα ήδη, είναι ότι έχουμε μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε στοιχεία του 2023 από το World Intellectual Property Organization, το διεθνή οργανισμό αυτό, όπου βλέπουμε την Ευρώπη που έχει το εμβληματικό έργο το Horizon Europe και οι επενδύσεις είναι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Έχουμε την Αμερική, βέβαια στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία είναι του 23, στην Αμερική αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Ίσως αυτές οι επενδύσεις πέφτουν, αλλά πάλι είναι σημαντικές. Και φυσικά την Κίνα που είναι πρωτοπόρος και επενδύει πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό το κομμάτι. Άρα εδώ είναι ακόμα μια πρόκληση για το πώς πρέπει να φτάσουμε και εμείς σε κομμάτια να αξιοποιήσουμε την έρευνα και αυτά τα κεφάλαια να πάνε στην εφαρμοσμένη έρευνα. Και εδώ βλέπουμε και στην Ευρώπη μια τάση με προγράμματα όπως είναι το EIC να δίνονται πρωτοβουλίες, να δίνονται χρήματα πλέον σε πιο στοχευμένα πράγματα για να βγουν τα ερευνητικά προγράμματα να έχουν αποτελέσματα. Το exploitation, συνήθως όταν καταθέταμε ένα πρόγραμμα, το είχαμε ξεχασμένο, το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού και λέγαμε «οκ, μπορεί να κάνουμε και αυτό». Τώρα είναι το ζητούμενο και οι χρηματοδοτήσεις θα αρχίζουν να αλλάζουν, γιατί και η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει λίγο τον δείκτη της καινοτομίας της και τα αποτελέσματα. Μία άλλη τάση που βλέπουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις, μάλλον οι χρηματοδοτήσεις απαιτούν, ειδικά από τα venture capitals, απαιτούν η έρευνα, η χρηματοδότηση να είναι σε deep tech, σε τεχνολογίες που παίρνουν πολλά χρόνια να οριμάσουν, σε bio, σε ιατρικά, σε τεχνολογίες που είναι... Okay. Λοιπόν, σε τεχνολογίες λοιπόν που απαιτούν χρόνο και γι' αυτό το λόγο έχουν και μεγάλο ρίσκο στο να φτάσουν στην αγορά. Παρόλα αυτά, ενώ παραδοσιακά βλέπαμε ότι οι επενδύσεις ήταν σε πιο εύκολα πράγματα, σε πλατφόρμες τύπου Airbnb κτλ., τώρα το μοντέλο αρχίζει να αλλάζει. Άρα, βλέπουμε ότι
το Deep Tech χρειάζεται από πίσω να έχει ερευνητικούς οργανισμούς. Χρειάζεται πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Δεν μπορείς να κάνεις Deep Tech όταν είσαι εταιρεία. Γιατί η εταιρεία είναι άλλη στόχευση, πρέπει να βγάλει προϊόντα, να βγει στην παραγωγή, υπηρετεί το οικονομικό κέρδος. Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι αυτοί που θα φέρουν την βαριά τεχνολογία, την σημαντική έρευνα, να την κάνουν προϊόντα και υπηρεσίες. Και εδώ υπάρχει ανάγκη της μεταφοράς τεχνολογίας. Τι είναι λοιπόν, τα είπε ο Γιάννης. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι η διασύνδεση, ακριβώς δεν είναι καμιά πρωτοτυπία, είναι η διαδικασία που φέρνει τους δύο κόσμους κοντά και μετουσιώνει την καινοτομία, το innovation, τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα φέρνει στην αγορά και τα κάνει προϊόντα και υπηρεσίες. Και αυτό γίνεται μέσα από διάφορες συνεργασίες, θέλει networking, θέλει καλές συμφωνίες, θέλει... Πώς γίνεται όμως αυτό? Πρέπει να γίνει από ένα δομημένο σύστημα. Από ένα δομημένο λοιπόν σύστημα, όπως είναι ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Άρα πρέπει να έχουμε την ωριμότητα, πρέπει να έχουμε τους ανθρώπους, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη γνώση και πρέπει να έχουμε τα εργαλεία που θα βοηθήσουμε αυτή η έρευνα να πάει στην αγορά. Αυτή είναι μια διαφάνεια που είχα κάνει όταν ήμουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ομαδοποίησα τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Νομίζω, Γιάννη, θα συμφωνήσεις ότι λίγο πολύ αυτές δεν είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε. Άρα, στην πράξη βγαίνουν τα πράγματα όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς θα προστατεύσω τους ερευνητές, τι θα τους κάνω, πώς θα τους βοηθήσω, με ποιο τρόπο. Άρα, το consulting σε πιο ώριμες περιπτώσεις, consulting το λέω, συμβουλευτική, δεν ξέρω πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Το να βοηθάς λοιπόν τους ερευνητές σε δύσκολα συγκεκριμένα θέματα είναι το πρώτο και κυριαρχικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Η ευαισθητοποίησή τους με πολύ πιο βασικά θέματα, έτσι ώστε, όπως έλεγα εγώ, να ανοίξει η όρεξη των ερευνητών, να ασχοληθούν, να δουν και μια άλλη διάσταση και πώς βγάζω το καπέλο του ερευνητή και βγαίνω στην αγορά, είναι επίσης σημαντικό. Και η διασύνδεση φυσικά με την αγορά και πώς βοηθάς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς γενικά που είναι στην παραγωγή, είναι το άλλο ζητούμενο, και πώς φέρνεις τους δύο κόσμους κοντά. Άρα, αυτός είναι, τα είπε ο Γιάννης, δεν θα επαναληφθώ. Αυτή είναι η αξία που μπορούν να δώσουν οι υπηρεσίες στη μεταφορά τεχνολογίας. Ενδιαφέρον ο πίνακας. Και εδώ είναι ένα άλλο slide, το οποίο πάλι ήταν από διάφορες δράσεις που κάναμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως ξεκινήσαμε λοιπόν, μας δείχνει την ευαισθητοποίηση που κάναμε των ερευνητών με διάφορες δράσεις. Άρα, πραγματικά, ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε να ευαισθητοποιεί τους ερευνητές, να κινεί το ενδιαφέρον τους και να τους δημιουργεί την ανάγκη να πάνε στο επόμενο βήμα της εμπορευματοποίησης. Στη συνέχεια, το hardcore, η υπηρεσία της μεταφοράς τεχνολογίας. Αυτές οι συμφωνίες από την ευαισθητοποίηση, εκεί ήταν στις περισσότερες φορές όταν είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά εργαστήρια αξιοποίησης έρευνας και καινοτομίας που κάναμε, ή εργαστήρια ο δρόμος προς την αγορά που κάναμε στο Αριστοτέλειο, ή τώρα και συνεργασία μου με το Κοπαντεστριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή είμαι σύμβουλος σε διάφορα πανεπιστήμια, είναι ίσως κάτι που δεν είπα. Είναι αυτό που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και ανοίγουν τα μυαλά, ανοίγουν τα στόματα, ξεκινάει η ορίμανση και πηγαίνουν στις συνεργασίες, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα στη μεταφορά τεχνολογίας. Και πάντοτε σε συνεργασία με το οικοσύστημα. Το ευρύτερο οικοσύστημα, και το τοπικό οικοσύστημα και το ευρύτερο οικοσύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν βάζαμε σε μια σειρά λοιπόν ποια είναι η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας σε ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, θα βλέπαμε ότι πολύ απλά έχουμε την έρευνα, ο ερευνητής έρχεται στο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, κάνει το invention disclosure, έχουμε την αίτηση, την αξιολόγηση αυτής της αίτησης. Εξαρτάται αν η αξιολόγηση είναι θετική, τότε καταθέτουμε ή αφήνουμε free
εξαρτάται, ή έχουμε μια άλλη στρατηγική. Μίλησε ο Γιάννης για την αξιοποίηση, για στρατηγικές, είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει μόνο ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας που έχει την ολοκληρωμένη γνώση πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το marketing, άρα μπορεί να γίνει σε υπάρχουσα ήδη επιχείρηση ή μπορεί να δημιουργηθεί μια καινούρια επιχείρηση και να δοθεί ένα licensing. Και στη συνέχεια έχουμε το exploitation, έχουμε την αξιοποίηση, revenues και πάλι είναι το πώς ανταποδίδονται αυτά τα έσοδα στον οργανισμό για να χρηματοδοτήσει και άλλες περιπτώσεις στη μεταφορά τεχνολογίας. Το σημαντικό, το ανέδειξε και ο Γιάννης, κάνω αναφορά στο Γιάννη γιατί ακριβώς είναι ένα όριμο οικοσύστημα και με χαρά βλέπω ότι ταυτιζόμαστε. Δεν είναι στα πανεπιστήμια να δημιουργήσουμε έσοδα, το τι θα βγάλει άμεσα ένα πανεπιστήμιο. Το ζητούμενο είναι τι θα αφήσουμε στην κοινωνία, τι θα δημιουργηθεί, το impact που θα αφήσουμε γενικότερα στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θα έλεγα ότι η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να φαίνεται ότι είναι οι πατέντες, οι spin-off, οι startups, τα licensing agreements, τα δικαιώματα, αλλά στην ουσία θέλει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολύ networking, θέλει πάρα πολλά στοιχεία που είναι κάτω από την κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε, που είναι πολλή δουλειά και οι ανάγκες που πρέπει να λύσουμε όταν έχουμε ένα ολοκληρωμένο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας που μπορεί να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες. Αυτά τα slide θα τα περάσω πολύ γρήγορα, τα έχει πει και ο Γιάννης. Έτσι κι αλλιώς θα μοιραστεί η παρουσίαση. Δεν είναι τώρα του παρόντος. Μπορείτε να μου κάνετε οτιδήποτε ερώτηση θέλετε επ' αυτού και το προσεγγίζουμε στην Ελλάδα. Είναι όμως σημαντικά θέματα, γι' αυτό τα έχω, γιατί θέλω να αναδείξω ότι η μεταφορά τεχνολογίας δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι όλα λυμμένα. Το ποιος θα είναι, ποιος είναι ο εφευρέτης, ποιος είναι αυτός που θα κάνει την αίτηση για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πολλές φορές δεν είναι απλό. Τα δικαιώματα δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσεις, δεν είναι εύκολο μετά να απομείνεις, δεν είναι εύκολο να δώσεις τα revenue στους ερευνητές. Και εδώ πέρα πραγματικά τα κίνητρα που μπορείς να δώσεις στους ερευνητές νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για να κινητοποιήσει τους ανθρώπους να πάνε προς την εμπορευματοποίηση της έρευνας. Και θα ήθελα να αφιερώσω το λίγο χρόνο νομίζω που μου μένει στην περίπτωση της Ελλάδας. Σε ποια φάση είμαστε τώρα? Όταν σας είπα ξεκίνησα εγώ το 2011, κανένα πανεπιστήμιο δεν είχε οργανωμένο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, δεν είχε καν γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Εγώ έψαχνα και την ορολογία. Είπαμε το Γιάννη προηγουμένως ορολογίες. Τώρα υπάρχει και το trend στην Ευρώπη να τα λέμε knowledge transfer offices και ETOs. Και ETOs, η Ιρλανδία τα λέει και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Νομίζω όμως ο σωστός όρος, εγώ είχα καταλήξει ότι technology transfer offices νομίζω ότι είναι αυτό που αναγνωρίζεται από όλους και τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα λέμε technology transfer offices ή μονάδες μεταφοράς τεχνολογίας, γιατί με την καινούργια νομοθεσία έχουν γίνει μονάδες. Αυτή τη στιγμή, από εκεί πέρα που δεν υπήρχε κανένα γραφείο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 36 γραφεία στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή κάθε ίδρυμα έκανε ένα δικό του γραφείο και τι βοήθησε σε αυτό στο να γίνει το γραφείο? Υπήρξαν 2 calls για τα εθνικά γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Το πρώτο call απευθυνόταν σε ανώριμα γραφεία, έδινε ένα basic ποσό έτσι ώστε κάθε οργανισμός να κάνει τον κανονισμό του για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και να έχει ένα basic γραφείο σαν info point για να ενημερώνει τους ερευνητές, ενώ τα πιο όρημα γραφεία έκαναν και άλλες δράσεις, υποστήριξη πατεντών, spin-offs και όλα αυτά. Τώρα βρισκόμαστε στην δεύτερη πρόσκληση για τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, είναι το επόμενο διάστημα να ενταχθούν. Το σημαντικό που θα ήθελα να μείνω σε αυτή την πρόσκληση, που βοηθήσαμε και σαν τομεακό επιστημονικό συμβούλιο στο πώς θα βγει αυτή η πρόσκληση, είναι ότι όλα τα ιδρύματα κατεβαίνουν σαν δίκτυα. Άρα υπάρχει συνένωση δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντικό. Αν με ρωτούσατε
το 2015, ίσως και μέχρι το 2020, όταν υπηρετούσα ένα μεγάλο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, θα σας έλεγα ότι δεν θέλω τα δίκτυα, εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω τη δουλειά μου στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Εμείς έχουμε τη γνώση, οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, υπηρετώντας διάφορα ιδρύματα στην Ελλάδα και βλέποντας τις ανάγκες και βλέποντας ότι υπάρχει σημαντική έρευνα σε μεμονωμένα ιδρύματα και αυτή η έρευνα δεν πρέπει να χαθεί ή πρέπει να έρθει σε συνεργασία με μεγαλύτερα ιδρύματα, συμφωνώ ότι ναι, πρέπει για να πάμε πιο γρήγορα να οριμάσει το οικοσύστημα, τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί μεταφέρεις τεχνογνωσία πολύ πιο εύκολα, αντιμετωπίζεις τα θέματα. Και οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές στα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, άρα όλοι μαζί μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Μέσα από αυτές τις προσκλήσεις, το άλλο το σημαντικό που θα ήθελα να πω είναι ότι προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Βάλαμε το προφίλ, τι προφίλ ανθρώπων πρέπει να έχει ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Ένας οικονομολόγος, ένας νομικός και φυσικά ο άνθρωπος που είναι με την τεχνολογία. Νομίζω ότι είναι τα τρία προφίλ που θα έπρεπε να έχει ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας σε ένα βασικό επίπεδο τουλάχιστον. Σε αυτό το δρόμο είχαμε τη βοήθεια της πολιτείας. Κάτι πολύ σημαντικό, σας είπα, όταν ξεκίνησα εγώ, η νομοθεσία ή δεν υπήρχε ή δεν επέτρεπε να γίνουν πράγματα. Το αντιλήφθηκε λοιπόν, βλέποντας το καλό παράδειγμα του Απιθύτα, το αντιλήφθηκε η ελληνική πολιτεία και φώναξε κάποιους expert, έτσι έγινε και το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο, κάποιους expert για να δούμε όλοι μαζί, αυτοί που αρχίσαμε και ασχολούμασταν με αυτά τα θέματα, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και εκεί πέρα ήρθαμε και κάναμε το νόμο του 4864 που έγινε στα τέλη του 2021 για τη δημιουργία επιχειρήσεων τεχνοβλαστών. Αυτός ο νόμος, τα σημαντικά του στοιχεία είναι ότι έχει δώσει ακόμα και κίνητρα, εκεί πέρα που ήταν αντικίνητρο η επιχειρηματικότητα, έχει δώσει και κίνητρο στους ερευνητές για να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς. Επίσης, κάτι άλλο που κάναμε με το καπέλο του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου, βάλαμε για τα πανεπιστήμια, είναι ο νόμος 4957 που έγινε το 2022, πήγαμε και διορθώσαμε όλα τα στοιχεία που είχε όπου ήταν μεταφορά τεχνολογίας στα πανεπιστήμια, στα ελληνικά πανεπιστήμια, και τώρα θέλουμε να το κάνουμε και για τα ερευνητικά κέντρα, να περνάει μέσα από τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Με το το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας δουλεύουμε λοιπόν από το 2021 και μέχρι σήμερα πάρα πολύ έντονα σε διάφορα πράγματα. Ήταν οι νόμοι, ήταν η διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην Ελλάδα έχουμε μια παλιά νομοθεσία, βασιζόμαστε εκεί και πρέπει να την ξεπεράσουμε. Το πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τη διανοητική ιδιοκτησία, στο ποιον ανήκει, έχουμε εξαρτημένες εφευρέσεις, υπηρεσιακές εφευρέσεις. Γίνεται ένας μήλος από τα περισσότερα ιδρύματα το πώς ερμηνεύουν αυτόν τον νόμο. Βοηθήσαμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση και βάλαμε και πρότυπο κανονισμών που ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν όλα τα γραφεία και τώρα είμαστε και στην εκπαίδευση. Δεν αρκεί να έχεις το πρότυπο του κανονισμού, πρέπει να ξέρεις, να μπορείς να το λειτουργείς αυτό στην πράξη. Άρα το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και κάποιες εκπαιδεύσεις. Ενώ δουλεύουμε και άλλες 4 ομάδες με τα προβλήματα των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας. Ξαναβλέπουμε τον νόμο από την εφαρμογή του, αν χρειάζεται να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, γίνεται μια εντατική δουλειά. Και το σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε να αλλάξουμε το mindset των ανθρώπων. Και τέλος, έχουμε το Εθνικό Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, το ΜΕΤΕΧ. Αυτό είναι μια καινούργια πρωτοβουλία, ξεκίνησε πριν 2 χρόνια και μάλιστα το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το καινούριο μέλος του Εθνικού Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Μας έκανε αίτηση, εγώ είμαι και στη συντονιστική επιτροπή αυτού του οργανισμού, έκανε αίτηση και με πολύ χαρά κάναμε δεκτό και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι ώστε να μοιραστούμε την εμπειρία μας μαζί σας. Άρα και άλλα ιδρύματα είναι καλοπροαίρετα από την Κύπρο να έρθουν, γιατί με το ΜΕΤΕΧ κάνουμε σημαντικές ομιλίες, μοιραζόμαστε τεχνογνωσία, κοιτάζουμε μαζί να λύνουμε τα προβλήματα. Έχουμε ένα σημαντικό συνέδριο που γίνεται μια φορά το χρόνο. Το επόμενο συνέδριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη στα τέλη του Νοέμβρη και προσπαθούμε όλοι μαζί να οριμάσουμε το οικοσύστημα, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά από μένα και ερωτήσεις. Να πω ότι
είχε πολύ ενδιαφέρον για τις διαφάνειες και τις δικές σου και του Γιάννη, οπότε θα τις στείλουμε σε όλους που μας έχετε δώσει τα email σας. Βλέπω, εντάξει, ευχαριστούμε και τους δυο σας, οπότε ερωτήσεις. Τους εξάντλησα. Μπορείς να μας πεις για τον εαυτό σου και να σηκωθείς πάνω για να σε ακούμε καλύτερα. Έχω διαβάσει ότι σε μία θα ρωτήσω. Όταν ξεκινήσατε, γιατί το βλέπω την αντίσταση στην επιχειρηματικότητα γενικά, και ήταν που ενδιαφέρθηκαν, ήταν οι νέοι ερευνητές, ήταν φτασμένοι ερευνητές, ήταν και τα δύο. Ήταν όλοι και νομίζω πιο πολύ στην αρχή ήταν φτασμένοι ερευνητές. Αυτοί. Ναι, μέλη ΔΕΠ. Και τι ήταν στην ουσία, τα κρατούσαν στο σιρτάρι ή φοβόταν να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα ή δεν ξέραν πού να απευθυνθούν. Και πολλές φορές βλέπαμε μια εχθρική αντιμετώπιση ότι τώρα τι ξέρουν κι αυτοί. Σιγά σιγά άρχισε και κέρδιζε το γραφείο και κέρδιζα κι εγώ ότι άρχισαν να με εμπιστεύονται. Όταν ερχόταν στο γραφείο μεταφοράς και τεχνολογίας και ξέραν ότι θα πάρουν απαντήσεις και λύσεις και αυτά τα πράγματα προχωρούσαν. Από εκεί άρχισε να ανοίγει ο δρόμος. Άλλο σημαντικό, τα πέρασα πολύ γρήγορα, αλλά άλλο σημαντικό δράση που κάναμε ήταν τα εργαστήρια αξιοποίησης έρευνας και καινοτομίας. Ανά εξάμηνο κάναμε στο Πανεπιστήμιο και τα συνεχίζει τώρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το πήρε το μοντέλο αυτό, το πήραν και άλλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Αθηνών το κάνει. Κάνουν εργαστήρια επιχειρηματικής ορίμανσης. Άρα από εκεί, όταν μιλάμε για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση της έρευνας και την επιχειρηματικότητα, βλέπουμε ότι οι ερευνητές έρχονται στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και αρχίζουν να έχουμε αιτήματα. Και φυσικά όλη αυτή η ορίμανση, όλοι μαζί, όταν αρχίζεις, μιλάς και όταν απενοχοποιείς αυτό το κομμάτι και λες ότι είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι μεμπτό, νομίζω ότι αρχίζει και διευκολύνει η κατάσταση. Και γενικά είναι το πώς αντιλαμβάνονται, γιατί επειδή είμαι σαν σύμβουλος, σας είπα, σε αρκετά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και προσπαθούμε να δώσουμε τις κατευθύνσεις γενικότερα το πώς ανοίγουν τα μυαλά, ότι δεν φοβόμαστε και ότι δεν βλέπουμε προβλήματα και δαίμονες εκεί που δεν υπάρχουν. Άκουσα για conflict, έχω ασχοληθεί με πολλές περιπτώσεις conflict. Αυτό που δεν ξέρω αν το είπα, είναι ότι έχω κάνει πολλούς κανονισμούς για πολλά ιδρύματα και σε αυτούς τους κανονισμούς ένα κομμάτι είναι η διαδικασία του conflict και πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις και εφόσον μπουν στη σωστή βάση, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική, είναι πολύ εύκολο να λυθούν αυτά τα πράγματα. Απλά οι άνθρωποι είτε από άγνοια είτε από διαφορία δεν ασχολούνται με αυτά. Γι' αυτό έχει σημασία λοιπόν το οικοσύστημα και είναι σημαντικό να λέμε κάτι ότι η συνέργεια, ότι το είπε έτσι το κάνουν και στην Ελλάδα, έτσι το κάνουν και στην Αμερική, έχει μεγάλη αξία και να μας πάει λίγο πιο μπροστά και πιο γρήγορα προς το δρόμο που θα μπορούσαμε να πάμε σαν ερευνητές, αλλά το φοβόμαστε από πιο ανώριμα οικοσυστήματα. Βεβαίως. Των ακαδημαϊκών και άλλες μελιτές. Πόσα άτομα ήταν στο γραφείο? Στην αρχή μέχρι το 16 ήμουνα μόνη μου. Από το 11 μέχρι το 16 ήμουνα μόνη μου. Αλλά αυτό που με βοηθούσε ήταν η μεγάλη εμπειρία και ότι είχα και το νομικό και το οικονομικό κομμάτι. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να μου φέρουν άτομα στο γραφείο, αλλά αν ήταν να βολέψουν ένα άτομο, εγώ έλεγα όχι. Καλύτερα μόνη. Επέλεξα κάποια στιγμή το 2016 έναν συνεργάτη πάρα πολύ αξιόλογο, ασχολείται με τα μεταφορά τεχνολογίας. Έφυγε και αυτό στο 21-22 από το Αριστοτέλειο, είναι τώρα στο ΕΚΕΤΑ, σε ένα ερευνητικό κέντρο στην Θεσσαλονίκη και ήμασταν 2 άνθρωποι. Τώρα το Αριστοτέλειο έχει περισσότερους ανθρώπους, έχει και το νομικό τμήμα λίγο που βοηθάει, αλλά εναλλάσσονται και θα μείνω σε κάτι πολύ σημαντικό που είπε ο Γιάννης, ότι οι άνθρωποι στη μεταφορά τεχνολογίας, επειδή είναι multi-skilled, είναι άνθρωποι που έχουν δυνατότητες, έχουν γνώση, αν δεν εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον και δεν έχουν και καλές αμοιβές, η επένδυση που θα κάνει σε αυτούς θα χαθεί. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και υπάρχει δυστυχώς, το λέω και το βιώνω εγώ, που
είμαι έμπειρη πλέον σε αυτό το κομμάτι, ότι η καινοτομία πάντοτε δεν είναι καλοδεχούμενη στα Ιδρύματα. Υπάρχουν λοιπόν δομές που μπορεί να είναι εχθρικοί προς την καινοτομία, όπως και να τα πούμε αυτά τα γραφεία, μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας ή οτιδήποτε, που θέλουν να μποϊκοτάρουν αυτή την προσπάθεια. Και εκεί πέρα γι' αυτό έχει νόημα ξανά η συνεργασία, ότι είναι διαφορετικό να το λέει η Σοφία Τσακίρη που είναι στο ΧΙ Πανεπιστήμιο, είναι διαφορετικό να το λέει το ΜΕΤΕΧ που είναι το Εθνικό Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας ή τα δίκτυα που γίνανε μέσα από τις προσπάθειες, από τα calls. Πολλές φορές το βλέπουν να συμβαίνει αυτό και λέω, οκ, πάμε στο δίκτυο. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Άρα οι άνθρωποι που βοηθάμε ο ένας τον άλλον, λίγο πολύ κάνουμε το lobbying μας από πίσω για να βοηθήσουμε αυτά τα πράγματα, να τα στηρίξουμε μέχρι να πάμε σε πιο όριμες καταστάσεις και να πούμε ότι είναι δεδομένα και είναι ζητούμενο η μεταφορά τεχνολογίας και δεν μπορεί να την κουνήσει κανείς. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση για το δίκτυο. Αν βλέπετε καθόλου job descriptions, ας πούμε, αν προσπαθείτε με κάποιον τρόπο να καθιερώσετε το επάγγελμα, να το αναγνωρίσετε το επάγγελμα. Ναι, φυσικά και μάλιστα είχαμε μια πρωτοβουλία από την HTP Europe που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας. Το φέραμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα τέλη Μαρτίου και 29 άτομα νομίζω εκπαιδεύτηκαν από την Ελλάδα σαν σύμβουλοι μεταφοράς τεχνολογίας. Να προσθέσω σε αυτό, στο εξωτερικό υπάρχουν τώρα 2 professional designations για τον χώρο της μεταφοράς τεχνολογίας. Το ένα είναι το RTP που το έχει η συνάδελφος και το άλλο είναι το CLP. Που για να αποκτηθεί υπάρχει κάποια εκπαίδευση, κάποια μόρφωση, εξετάσεις και σημαίνει ότι έχει κάποιες, είναι από βασικές, όχι μόνο βασικές, κάποιες προχωρημένες γνώσεις στο χώρο. Επειδή είναι λίγο αργά και μπορεί να κουραστούν όλους, νομίζω να το σταματήσουμε. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, Μαρία μου, να έρθεις να κλείσεις τις... Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον Γιάννη και την Σοφία. Πολύ δυνατά μηνύματα, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατώ ένα... Και εγώ το έχω close to my heart, την ανάγκη να δουλέψουμε όλοι μαζί, το collective effort, για να έχουμε αποτελέσματα. Και ότι είναι δίπλα μας άνθρωποι όπως τη Σοφία και τον Γιάννη για να προχωρήσουμε και εμείς πιο γρήγορα. Και πριν σας αφήσουμε, ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα μου. Ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω ένα καινούργιο στέλεχος του Cyprus Seeds, τη Μαριέλα Φιλίππου και ένα intern που έχουμε από το Harvard εδώ και 2 μήνες. Φύγει ο Φιν. Ο Φιν ο Τόντρο. Και φυσικά τη Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Νομίζω ήταν σημαντικό που μόνο η παρουσία του Κωνσταντίνου στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ότι και η πολιτεία και εμείς όλοι θα δουλέψουμε μαζί. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα σας.